Эй, всем привет, уважаемые подписчики, а также гости канала. Сегодня мы будем проходить игру Broken Sword, Сломанный меч. Я скачал ее в Стиме, она была полностью, не знаю, на непонятном для меня языке, но так как я английский не знаю, он для меня непонятный. Я долго пытался установить всякие русификаторы, настроил меню, все, и наконец-то сделал титры. Вот теперь будем, ну так как игра состоит на диалогах часто, да, и придется как бы читать нам текст помимо героев, связанных с сюжетом, а также и видео будет все текст. Ну, в общем, удобно стало. Тогда приступим к игре. Paris, Париж, город city of love, romance and dreams. So they say. I used to say it too, Раньше я так but говорил, ever since that но с day, того самого дня day of the murder, I've always associated my beloved Paris неизбавно связываю любимый with Париж с death. смертью. Да, некоторые слова я даже русский не знаю толком. I was at home having a Я bath позвонил when my редактор, editor я была called. дома, они принимали ванну. Caller, get your ass over to the Жил, Palais тащи Royal свой зад now. You got an в interview рояль, у тебя интервью. with Pierre С Carchon. Пьером Каршоном. Yes, the Да, Pierre с тем самым Carchon. Пьером No Каршоном. photos, so leave your Никаких gear at home. фотографий, так что оставь He asked for you причину беспокойства. personally. Он потребовал Don't ask именно me тебя, why. не спрашивай почему. Anyhow, this could be Так или big, иначе, so if он he слишком makes a важен, так pass, что если don't положен на forget. тебе глаз, твое дело. Just smile, say yes, Улыбаться, and keep соглашаться и taking записывать. notes. So charming and so Очарователен. Да variant. и чего еще же? Pierre Carchon was a Пьер media Каршон, king, король a СМИ, national великий hero, нации. and one of the most также один из infamous самых adulterers in известных. Europe. He and his wife Imelda were just Он и его one жена step down from были royalty. всего в шаге от королевства. Whoa, I hate mimes, but unless you humor them, they don't go away. Не подыграешь и не успокоишься. Here I was, Вот the и пошла palace куда-то of the Media красная King and the белоснежная Ice Queen. королева. I pressed the doorbell Я and надавила set на in кнопку, motion знаете, a chain of положила events начало which would change my life forever. Yes, what is it? Madame, my name is Nico Collard. I'm here to see Monsieur Carchon. Come up, we're on the first floor. Мы на первом этаже. Madame Carchon, it's a pleasure to meet you. Рада познакомиться. Yes, I'm Да sure. уж, конечно. The Ice Queen was certainly living up to her Королева reputation. определенно служила свою роль. Will you be staying for the interview? А вы останетесь? Mademoiselle, I know little of my husband's business affairs, and I care even less. I certainly have no intention of watching him pore over yet another pretty little journalist. Pretty? You're too kind, madame. Вы так добры. The talented and very beautiful Mademoiselle Collard. Such a pleasure to meet you at last. Приятно наконец Monsieur с вами встретиться. Carchon, Все I am Каршон, для меня honored. честь. Oh, I'm sure you Ну, are. Call me конечно. Pierre, Хорошо, please. зовите меня But I Пьер. do not flatter Я you вовсе не either. льстил I вам. was a friend of your Я father. был другом He вашего was a отца, great он был man. великим My человеком. father, Моего he отца never никогда mentioned. не He говорил. and I were very close, and then his death. So tragic. Такая I must... трагедия. Я должен... Imelda, your damned Имельда, cat's in my твоя study чёртова again. кошка опять в моей Another комнате. Ming vase, I Полагаю, suppose. еще одна ваза единственная. Excuse me for one moment, my Милая dear girl. девочка, простите меня. Мне на минуту. You journalists are getting С каждым younger годом each вы year. становитесь на всё меньше Perhaps лет. it's the rest of the Да, world может, getting просто older, остальной madame. мир становится старше. That was no Это cat. была не кошка. God,
What? Боже, что? Monsieur Cachon! He's dead. Он I мертв. must call Я the должна police. вызвать полицию. Вам лучше You'd better stay here. остаться здесь. There was a man. Тут был It was человек the мим. mime. Do you think he... Думаете, это он? Well, I believe we can Я rule думаю, out что suicide, версию о don't самоубийстве you? мы можем отбросить. No wonder they called her the Ice Неудивительно, Queen. что ее прозвали She would have been Сладкая. Она top могла of my бы list of suspects возглавить мой список if I hadn't подозреваемых. seen the attacker myself. Неудивительно, And if I на самом hadn't деле, come что across a происходит, couple of если бы я не murders just столкнулась с like парой this already. похожих убийств. One of the Погиб most один из important самых men in влиятельных Europe людей Европы. murdered. And here was И I, на месте преступления Nico оказался Coulard, не я, Ника Коулард. alone at the scene of the crime. Should I wait for the cops Стоит подождать полицейских or start или my own начать собственное investigation? расследование? It was a no-brainer. Тут и думать нечего. Так, ну, мне кажется, музыка сильно громкая. Надо будет потише сделать. Так, ну давайте изучать все убийство. Сначала труп посмотрим. Mimes and guns don't usually go together, but редко I had an используют пистолет, idea но у меня that есть this ощущение, was что это no был ordinary необычный mime. мимо. I'd come across this Я murderer уже before. сталкивался с этим and преступником, written даже about him. писал о нем. The Маскарадный costume убийца. killer, at least that's what По I крайней called мере, him. я дала ему уйти, ну, не успевая я читать, конечно. Some people hate Некоторые searching люди corpses ненавидят for искать clues. улики на труп, а Me, я I'm okay запросто. with it. Напоминает мне Reminds me of an old о boyfriend. бывшем парне. In his pocket, I В кармане found a нашла ticket билет со stamped штампом Bateau de la «Батекс де Conciergerie. ла Taking the Конгургей». ticket meant I Присвоенный tampered with the билет evidence. означало сокрытие There улик. was Назад no пути не going было. back now. То есть взял улики, а значит уже виновен. It was one of my hair Одна из clips. моих заколок. My Если favorite, in честно, fact. любимая. It must have fallen when I was Должно knocked быть, она down. выпала, когда меня ударили. I closed his Я eyes. закрыл ее глаза самое It was the малое, least что I я could do могла for the сделать poor для fellow. бедняги. A small round piece of glass Весна had был been cut вырезан out of the небольшой круг pane. стекла. This was a Работа professional профессионала. job. I didn't want to cut myself and leave blood on the glass. Я могла порезаться Call и me оставить на old-fashioned, but I свой like to Считайте keep my меня DNA to старомодным, myself. но моя ДНК должна... Что должна, не успел прочитать. The killer must have Должно used a быть, ladder убийца to reach the подобрался к window. окну по He was лестнице. long gone. Он Guess he давно folded сбежал, that ladder наверное, up, popped it сложил in his свою pocket and лестницу, took it with him. сунул в карман и смотался. Так, это что, Ленин, что ли, стоит? A bust of Pierre Бюст Cauchon, Пьера humble Коршуна, servant of La скромного France. слуги Франции. Ну ладно, в принципе, нам тут уже делать больше нечего. The police. Somewhere there were clues to the murder, and I needed to find them. В общем, надо обыскать улики убийств. I reckoned that Я cloth решил, might что just салфетка turn могла out to be оказаться useful. полезной. Even my fingernail wouldn't Такой fit into дырочку не such a прошел бы small даже мой hole. коготь. Давай, что ли? Aha! Ага. Nico, Ника, You are всё-таки в just этом so деле damn ты good at чертовски this stuff. хороша. instead of comforting Вместо Imelda, того, I was чтобы утешить ransacking her Эмилию, flat. я шарюсь по ее Why? дому. Почему? Because there was Потому что something здесь кое-что going on here, произошло, и and I had мне to надо get было answers найти before the ответы cops до arrived. прибытия And полиции. hey, Кроме she'd been того, rude to она me, so she была had it груба со coming. мной, так что сама попросится. Напросилась. It was a tube of Тюбик acrylic акриловой paint, краски. French Французский ultramarine. ультрамарин. Just the color I Тот was самый after цвет, for my который мне bathroom. нужен для I'm ванны. sorry, I have to К go. сожалению, Someone мне is... надо идти. Кто-то... Young lady, what are you Девушка, вы что, doing? что Oh, вы this делаете? paint. Это It's краска my моего favorite любимого color. цвета. For God's sake, keep the Ради damn бога, stuff. оставьте эту чертову... Что чертову? Акварель, что ли? Ну, давайте поговорим с ним.
Excuse me, madame. Простите, мадам. Yes? Да. The last thing she needed to talk Это about было was последнее, о paint. чем бы она хотела подумать. Imelda might not have been so cool with me poking. Так, это You're я- upset, madame. Please take Мадам, вы this. расстроены, пожалуйста, возьмите. That is the lace Это cloth же from the салфетка table. стола. What Вы can you be соображаете, что thinking? делаете? So, her husband took secret boat. Why would a mime want to Чего бы kill your ему husband? желать смерти Pierre вашему had мужу? plenty of У enemies. Пьера было много Half врагов. the Для husbands начала in Paris, половина for a мужей start. Франции. I am so sorry for your loss, Мадам, я madame. сожалею о вашей No, you're потере. not. You're a Не думал, journalist. вы Journalists don't журналистка, feel ваши sorry. Not братья true. сожалеть We shall нечего, неправда? see. Поглядим. Why did your husband send for me? Зачем ваш муж What did послал he за want мной? to Что он discuss? хотел обсудить? I have no idea. Понятия His не имею. business Его was his дела business. — это его He дела. never told you Он вам anything. никогда ни о чем не No. рассказывал? And Нет. frankly, I preferred Честно it that говоря, way. мне это устраивало. How did your husband know my Откуда father? ваш муж I знал have no idea. моего отца? You Вот уж didn't это know да. him? Thierry Знаете, Collard. Коллара? Pierre knew a lot of people I Я didn't know, знал со most of многими them людьми, women. которых This не is знаю quite a я. scoop for you. I suppose you're already inventing the headlines. Какие Just откровения. because Но I am если a вы придумаете journalist, плоские don't patronize me. They're all заголовки, cut from the same cloth. не стоит Do you беречь have мои any moral чувства. sense at all? У вас вообще... Ладно, раз она с нами грубо поступила, мы сыграем в демона. I certainly don't let it get in the way Я of a good определенно не story. дам I ей admire стать на your мою loyalty сторону. to your Я profession. все вашей The police will be here преданности. soon, Мадам, madame. полиция Is скоро there будет anybody you здесь. would like me to Может, contact? мне надо Family, связаться с кем-нибудь friends? еще? No. Семья, друзья? I Нет, have no семьи family. у меня нет. Мы с Pierre Пьером and I были. were. He was all I had, really. Он был для меня Not всем. much, was it? Не так The уж много, dutiful да? wife. Покорная жена, That was вот my какова role. была моя роль. Он He никогда never не talked, говорил, never let никогда me не in. открывался. I know one thing, Мадам, madame. я знаю What? одно. If Что? you want to find out Если who killed хотите your искать husband, убийцу мужа, then you лучше let me do the получите это job, дело мне, а не not the полиции. police. Why? Чего бы, How еще do I know I мне can trust вообще вам you? доверять? Ну, очень я понял, с меня тикер не очень хороший. Наверное, я буду молчать чаще всего в тексте, так как я не успеваю многое проговаривать своим голосом. Ну, что ж сделать? Такое я. Не знаю, давайте в ангела что ли сыграем. Your husband invited me here today because he needed me. I think he knew somebody wanted to kill him, and he knew I could help. I doubt it was your database he was after. You're wrong. I was onto his killers already, I am sure of it. Please, you owe it to him. I don't know. All I need is a few more minutes to look around before the police come. I think perhaps you do have a moral sense. Of sorts. You're not a very good liar, Nico Collard. And perhaps Pierre really did think that you could help. Of course it wouldn't have stopped him seducing you too. Here, take this. It's the key to the drawing room next to the library at the end of the hall. It was Pierre's room. I rarely went in there. I couldn't. I was too scared of what I might find. Thank you. I promise you won't regret this. Так, она дала нам ключ. А тут комбинировать I smeared the это paint нужно? all over the cloth. When I do messy, I really like to put my heart into it. I hoped this was going to help. They don't make lace like that anymore. Madame Cachon, Please call me Imelda. We hardly need the formalities now, do we? not a good idea. She was already upset and I knew she loved her fabrics. Did Monsieur Cachon say nothing to you about my father? No, I'm sorry. He Ну, в принципе, I нечего wish- больше показать. Now we were getting somewhere. Теперь мы к чему-то пришли. Ну, к чему же? Сесть за картиной, The что ли? painting showed the Cachons together, in love. As the poet said, the past is a different country. Or did I read that in a fortune cookie? There was the very faintest of clicks. Behind the picture was a safe. За картиной был сейф.
Ну вот это, наверное, подходит. In the safe was some kind of artifact. There were strange symbols on its surface. It looked like the printer's blocks I'd made at art school. If there was one thing I'd learned about symbols, they are always important. But these symbols scratched into stone were impossible to read. I needed to find a way of printing them. At least the stone was round. But what could I use for ink? And what could I print on? Sure, I was stealing, but I knew Imelda didn't know about the artifact, and Carchon was past caring. Нормально, залезли в чужой сейф и украли артефакт. Прям как настоящий вор. As expected, the desk was yet another priceless antique. Yawn. The blotter and in tray had clearly been placed with mathematical precision. Сразу дается подсказка: лоток и бумага. My heart skipped a beat. It was a carved elephant. But not just any carved elephant. It had been made by my father. I knew for certain because in my apartment I had its exact twin, carved into a box he had made. So Carchon had known my father. They really must have been friends. I decided to take the carved elephant. It clearly meant nothing to Imelda. В общем, она забрала слоника, который сделал ее на отец. I'd spread blue paint over the bottom of the tray. It was ruined. I was a very bad girl, but also quite a clever one. Давайте используем лавалик. Интересно, руки она не заморала? I rolled the artifact in the paint until it was completely coated. На бумагу давай его теперь, раз он на краске не оказался. Genius! The roller and the paint worked just as I planned, but what did it say? It was some kind of coded message. It read, sub judice. I may not have learned a lot as a journalist, but that was a term I knew well. It means a legal case that is before the courts. Below it was a sequence of letters that made no sense. I suddenly realized there was a connection between the boat ticket and the coded message. The boat ticket was stamped Bateau de la Conciergerie. The conciergerie on the Ile de la Cité, by the river, housed the ancient law courts. So, sub judice could in this case mean literally under the law courts, below the conciergerie. I was pretty sure I'd found all I could here. And besides, all this opulence was making me pine for my regular life of poverty. This was a huge story. It was also one heck of a puzzle with a lot of pieces missing. But I was going to crack it. And if I could just remember the name of that fancy prize you get for being an ace journalist, I was definitely going to win it this time. Да, как бы то ни было, она все равно охотится за крупной наградой для журналистов. Locked. Not surprising, really. Закрыто. Так, что у нас тут есть вообще? Она уже чистая. Ну, давайте на выход попробуем. Раз мы все, наверное, I couldn't leave without saying goodbye to Imelda. Попрощаться надо с ней. Did you find anything useful? This carving. Do you know anything about it? It was Pierre's. What does the statue have to do with... Please, I need to know. He was given it by a friend. Something to do with Africa. He never explained any more. No. But I think it was important to him. Always on display. Why? It was carved by my father. Oh, I see. I didn't know. Imelda,
I will do everything I can to find the killer. Thank you, my dear. And if the police ask, Don't worry. You were never here. sub judice was the key. I was going to have to find a way under the conciergerie. I decided to head straight for the quayside on the Ile de la Cité. If there was a way of getting under the conciergerie, it would have to be from there. Canchon wasn't the type for messing about on the river. He was up to something down here. Something that got him killed. В общем, мы смотались от полиции. Нас типа не было, никогда не An будет. old boyfriend of mine owned a barge once. Dampest relationship I ever had. In every way. А вот, в принципе, The cross символ looked на платке. familiar. I'd seen it before. It was embroidered on the lace cloth I'd picked up at Carchon's apartment. I knew I was on the right track. I tried pushing the fence, but it wouldn't move. A strange pair of locks stopped the latches from releasing the gate. Если бы в жизни такие замки были, это был капец полный. Ну что ж, давай. Я хрен сделал, да? Да, полная хрень я делаю. Что я делаю? Непонятно. Но мне поднять надо это 100% прям. Значит, должно все опуститься. Значит. Что-то где-то рядом. А теперь мне надо все убрать как-то. Ну как? Да, что-то я уже запутался тут. Вниз, влево, вниз, вниз, вправо. Во. Во, это мы убрали, это хорошо. Это вниз опускаем. Это двигаем. Угу. Значит, здесь двигаем. Это подвигаем. Ну, как хитро тут все.
идем. Это наверх. Простая загадка. Так, погодите. Нам надо вот эту еще поднять. Как-то. Ага. Это вниз. Нет. Значит. Вот сюда, сюда, сюда. Yes. Во, One открыли. down. One to go. Так, один замок открыли. Ну, мне кажется, даже полегче будет, чем тот. Все, врубился. Это надо как-то подвинуть. Ну как? Nothing like a good convent education for honing your lockpicking skills. Знаешь, говорю, что полегче будет этот замок. For a room full of junk, that was one very sophisticated lock system. This place was definitely fishy, in more ways than one. Oops, Ой, да, сказала специально an сделала old и shell сказала, case. I wondered what that was doing there. в общем, мы подобрали старую гильзу еще. Все смотреть. The words sinister and Dexter were carved on either side. Now any good convent girl like me knows the old Roman for left, right, left, right. But what did it mean here? Нет, не это. Это? Не это? Ну что это? Как нет? Nothing happened. Nothing happened. Не, ну что поставить же надо, я прям уверен. Давай вот это ставим. Mystery solved. Carchon's stone cylinder slotted into the hole with a satisfying click. Ну вот сначала. I made a mistake. The lock reset. Ага, замок вернулся с исходным положением. Another click. Another. Oh no! I had to start again. A satisfying click told me I turned it to the right position. It felt like I must have made a mistake. Ага, тут еще надо... Я что, на рандом так все натыкал? Oh no! Так, левая. Эс- Потом правая. Another click. Ну давай левую. Давай еще левую. Ну, давай правую. Я не понял, что там дальше тыкал. Левую? Ну и давай правую. Oh no! А, I had значит, to правую start не again. надо тыкать. Все понял. Лево. A sat. Право. Another. Лево. Лево.
Право. Лево. И лево. I love the sound of locks clicking open. Надо же. Кажется, простой был пароль. I removed the stone cylinder. Oh my god! The slab came down with a hell of a force. Давай гильзу подложим. The stone cross was propped up. Now I was getting somewhere. Вот это сюда, что ли? Какой универсальный валик. The artifact slotted into the hole perfectly. Behind the... But what else? Так, я прощелкал субтитры. Моя вина. Что-то подобрало, что ли? Нет? I removed the shell case. The cross didn't drop back down. Some kind of mechanism was holding it up. Давай попробуем положить. Не хочешь, что ли? Надо гаечки дождаться. The gap was too narrow. I needed something flatter to work into it. И заново все открыли. Вот так можно? Lifting the cross closed the entrance door and also opened some kind of stone panel. Ingenious. With nothing to hold it up, the cross dropped back down again. Интересный механизм тайного прохода. The stone slab had flattened one end of the shell case. The panel wouldn't move. Так, распущенная гильза. I removed the shell case. Не, гильзу убираем все правильно, потому что идет предложение слов. Гильза Another good use for a shell case. Another secret room. Somebody had something to hide. But was it what I was looking for? Давай зайдем. Что-то здесь пикает. Wow. Through the darkness, I could see that this was a stateroom. But for what purpose? And how did it tie in with Carchon? Конечно, тут ничего не будет кликабельно, если темно. Вот красная лампочка, давай тыкни её. Amazing. The thing still worked. The room... I wasn't going to find anything in this old desk. It hadn't been used for years.
The flags had faded, but Про флаги fascist что-то regalia, a message of hate. говорит. Против фашизма. Ну, что там нашла-то? Inside the drawer, I found a note written in some kind of code. Где еще что можно тыкнуть? It was pretty clear from the lack of dust that someone had been working very recently at this desk. Oh my God! The sheet was a printout with my personal information. Everything from my favorite food to my waist size. They were right about chocolate. But come on, guys, I'm a size 10. There was even a picture of me, taken with a telephoto lens. Carchon wouldn't have taken these pictures himself. This was big and organized. I was part of it, and people were getting murdered. То есть, скорее всего, ее хотели подставить при убийстве. Когда вот Мим ударил ее, он надеялся, что жены, скорее всего, не будет, получается. И чтобы полиция застукала на месте убийства ее, скорее всего. За ней охота тоже велась, помимо того главного. Ой, кто он был там вообще? Даже не знаю. This was the article I'd written about the costume killer. My suspicions were right. Carchon had cut it out. 2 businessmen had been killed. One in Italy, one in Japan. In each case the killer had worn a costume. A penguin and then a snowman. But that wasn't the only link between the 2 murders. Both the victims had been big media do-gooders, and I proved they were just the opposite. So, how did they fit in with Carchon? The dregs at the bottom of the mug hadn't dried out or gone mouldy. It wasn't more than a day old. То есть буквально 1 день вот это их все лежит. Ну да, это хорошо. А куда дальше что идти нам? Прочитать можешь, ну? И это все. I wasn't... Использовать столбец. О, нашел что-то. That wasn't going to help. A door like that always has something important behind it. I had to find a way to unlock it. That wasn't going to help. Угу. Давай вот эту еще раз попробуем. То есть ты это не хочешь вставлять? Ага. А если я там вытащу? Хотя не, погоди. Стой, 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 стой. Молодец. Очень плохо, что нельзя отменить ничего. И ты хочешь сказать, что мне теперь все заново надо открывать? Охрененно, что я скажу еще. То есть, а если ее просто вытащить? Сразу закрывается. А если ставить что-то? Не хочешь? Ладно, пошли на выход. Погоди, мы ж патроны подобрали. А может его поменять чем-нибудь? Погоди-ка. I removed the shell case. А если вставить вот эту хрень сюда? Не хочешь?
слоника. Тоже не хочешь. А это подходит? Нет? Тоже нет. И как же мне ее открыть тогда? Давай вот сюда. Нет, ты хочешь сказать, патрон нужен? Не нужен патрон. Ключ. Если выключить свет. Turning the lights off wasn't going to help. That was more sensible. Значит, что-то мы еще не нашли. А вот что? Давайте посмотрим. The flags had faded, but their message was still pretty clear. Fascist regalia, a message of hate. И больше никуда не уйти, да? Может, на столе что еще есть? No. No. One, my. Ты ничего не хочешь забрать, да? Нашла зашифрованную записку. Что дальше? Ну попробуй ее как-нибудь No. прочитать, я не знаю. No. А если ее объединить с этим? No. Тоже нет. Если вот... Погоди, куда-то... Вот No. Damn, don't you just hate it when that happens? A photo, long lost, had fallen down the back of the drawer. It was very old, but there was no mistaking the guy in the foreground. Carchon. Behind him were soldiers, a burning village and a corpse. The photograph was cropped on the right-hand side. Somebody else in the picture obviously didn't want to be in it anymore. I wasn't surprised. This was Africa in the 60s. An uprising was being brutally suppressed. And here was Mr. Media himself, Carchon, doing the suppressing. The photograph was not just powerful evidence. It was also my ticket to one explosive story. Ну что ж, давайте сегодня на этом закончим. Продолжим в следующей серии. А так, подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Ну, всем до встречи, всем пока.